இந்த வீடியோவில் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் வந்து கிளாஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ப்ளஸ் யூஸ் கேஸ், அதுக்கப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் டாட் டிஃபைன் ப்ராப்பர்ட்டி மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோவில் கெட்டர்ஸ் அண்ட் செட்டர்ஸ் வந்து கிளாஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் நேம் யூசர், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். user1 equal to new keyword user constructor function. ஸோ உள்ள வந்து constructor function வந்து கொடுக்குறேன். வேல்யூஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் அர்ஜுனா, நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் நேம் பீஷ்மா, நெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் ஐடி xyz@gmail.com இல்லை arjuna@gmail.com. நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் 29. இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் நேம் எஃப், லாஸ்ட் நேம் எல், இமெயில் ஐடி இ, ஏஜ் வந்து ஏ. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே திஸ் கீவர்ட் கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு எஃப், லாஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு எல், இமெயில் ஐடி ஈக்குவல் டு இ. ஏஜ் ஈக்குவல் டு ஏ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு, அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வேல்யூஸ் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து user1 டாட் டிஸ்பிளே. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கெட் பண்ண போகிறோம். கெட் கீவேர்ட் டிஸ்பிளே. ஸோ கெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம மெத்தடை வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ரிட்டன் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு $this dot ஃபர்ஸ்ட் நேம். நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் நேம் equal to $this dot last name. Next வந்து email id equal to $this dot email id. Next வந்து age equal to $this dot age. ஸோ வேல்யூஸ் எல்லாமே ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல கன்சோல் டாட் லாக் ஆஃப். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், இமெயில் ஐடி, ஏஜ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், டிஸ்பிளே என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் ப்ராப்பர்ட்டியை ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ கெட் கீவேர்டு மூலிமா வேல்யூஸை வந்து கெட் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து செட் கீவேர்ட் பற்றி பார்க்கலாம். செட் கீவேர்டு வந்து வேல்யூஸை வந்து செட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து நான் இமெயில் ஐடியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல செட் இமெயில் வேல்யூ ஒன்று கொடுக்குறேன். So this dot email id property equal to value. So இந்த இடத்துல user1 function name வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில். இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம்,
ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கெட் அண்ட் செட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணால் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆக்சுவலாக அது வந்து ஃபங்க்ஷன். வேல்யூஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா நம்ம வேல்யூஸை வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நியூ இமெயில் syz@gmail.com. நெக்ஸ்ட் வந்து console.log ஆஃப்டர் changed email id. இந்த இடத்துல user1.display என்ற மெத்தடை வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து நான் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல $, curly braces. ஸோ ஆஃப்டர் சேஞ்ச் இமெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்டேட்டாக இருக்குது, லாஸ்ட் நேம் அப்டேட்டாக இருக்குது, ஏஜ் வந்து 29 அப்டேட்டாக இருக்குது. இமெயில் ஐடி மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா செட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வேல்யூவை வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் நேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ user1 டாட் சேஞ்ச் லாஸ்ட் நேம் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன்னா சகாதேவா. இந்த இடத்துல செட் சேஞ்ச் லாஸ்ட் நேம் உள்ள வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அசைன் பண்ண வேல்யூ this dot last name property equal to value. Next வந்து console.log after last name after change the last name $, curly braces. நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து user1 டாட் டிஸ்பிளே மெத்தட். ஸோ மெத்தடை வந்து நான் கெட் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணனால ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி அசஸ் பண்ணிக்கிறேன். பட் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இல்லை ஆஃப்டர் சேஞ்ச் லாஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படியே தான் இருக்குது, லாஸ்ட் நேம் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, இமெயில் ஐடி அப்படியே தான் இருக்குது, ஏஜ் வந்து 29 அப்படியே தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ கெட் கீவேர்டு மூலிமா நம்ம வேல்யூஸை வந்து கெட் பண்ணிக்கலாம். செட் கீவேர்டு மூலிமா நம்ம வேல்யூஸை வந்து நியூ வேல்யூவை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நம்ம மெத்தடை வந்து பாஸ் பண்ண, அதாவது மெத்தடை வந்து நம்ம கால் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணாலே போகிறோம். மெத்தட் நேமை ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணாலே போகிறோம். இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பேரந்தசிஸ் நம்ம கொடுக்க தேவையில்ல. பட் அது ஆக்சுவலாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன்.